Dear students, in this video we are going to solve this problem, that is deadband problem. I'm going to read the question, that is explain the characteristics of the limit cycle oscillations with respect to the system described by the expression, that is first order expression y of n is equal to 0.95 y of n minus 1 plus x of n. Determine the deadband of the filter. This is the question asked, and we are going to calculate the deadband of the filter. So for this kind of problem, first we have to assume the value of input. If the input value x of n is given in the problem, means you have to take that value as input. If it is not given, then you have to take the input as 0.875, that is here x of n is equal to 0.875 for n is equal to 0 or 0 otherwise. Okay, and also here the quantization, that is number of bits, assume the number of bits b is equal to 4. If it is not given, assume it as 4. If it is given, take that value. Okay, and in the next step, next step, where we are having only one in the first order expression, that is only one product term and input, that is that product term is 0.95 into y of n minus 1. So after finite precision arithmetic, we are having the error in that term alone. So we are going to quantize the term, that is the product term, that is 0.95 into y of n minus 1. So we are going to choose the rounding operation. So for that, the expression can be written as y of n is equal to x of n plus q of 0.95 into y of n minus 1. So for that, in order to calculate the deadband, that is we need to calculate the deadband of the filter. So for that, we are going to substitute various values for n to calculate the deadband of the filter. So இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம அந்த டெட் பேண்டுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதாவது எந்த ரேஞ்சில் நமக்கு அந்த டெட் பேண்ட் அக்கோர் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அந்த எரர் வந்து நமக்கு அக்கோர் ஆகுதுங்கிறத நம்ம calculate பண்ணணும். So இப்போ different values of n நம்ம இதில் substitute பண்ணுறோம். So first of all, we are going to solve it for n is equal to 0. So replace n in the place as 0, that is y of 0 is equal to x of 0 plus 0.95 into y of 0 minus 1, that is y of n minus 1. And for y of n minus 1, we are not having any value present in the question. And for x of n, we are having the value. If you substitute n is equal to 0, then x of 0, which is equal to 0.875, this value is given in the problem. Therefore, we have substituted that value. Then we have obtained the value of y of 0 as 0.875 in decimal. ஓகேவா. தென் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, n ஈக்குவல் டு 1 அப்ளை பண்ணுறோம். n ஈக்குவல் டு 1 அப்ளை பண்ணும்போது we are having y of n is equal to x of 1 plus quantized term, that product term can be 0.95 into y of n minus 1ல n க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணும்போது இந்த இடத்துல y of 0, we are obtaining y of 0, and we have calculated the previous value y of 0 as 0.875. So substitute in this expression. Therefore you are getting the value as x of 1 is not x of 1 is 0 from the assumption we have taken. And this quantized output is, that is 0.95 into 0.875 become 0.83125 in decimal. And we need to quantize the value by using the rounding operation. And also in rounding operation, the number of bits quantized we have taken as b is equal to 4. So for that, we need to convert this decimal into a binary number. So as you already know the operation for the decimal to binary conversion. So after that, by repeatedly multiplying by 2, we are getting the result as this decimal is converted into binary like this. And
in order to rounding in order to make the quantized value, we have to perform the rounding operation to 4 bits. So after 4 bits rounding operation, we are obtaining the result as y of 1 is equal to 0.1101. Then convert that value into a decimal value. So that is we have obtained the value 0.8125 in decimal. So that is the value of y of 1. So similarly, so in this way we have to calculate the next values, that is n equal to 2, and for n equal to 2 we have obtained the result as y of 2 is equal to 0.75, and for n equal to 3 repeatedly we have to do this calculation up to until whenever the output value repeats. அதாவது இந்த y of n உடைய வேல்யூ எப்போ நமக்கு ரிப்பீட் ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ y of 2 உடைய ரிசல்ட் 0.875 and y of 3 is 0.7125 and y of 3 is 0.6875 and y of 4 is 0.653125. Sorry, y of 4 is 0.625 and y of 5 which is 0.625. So y of 4 and y of 5 are repeated. So up to that we have to calculate this value. So until அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we can stop this calculation and I can verify this 0.625 by using the formula. So we know the formula for the deadband, that is y of n minus 1 is equal to 2 power minus b by 2 divided by 1 minus alpha. Alpha value which is in the question, that is in the question we are having alpha into y of n minus 1. So y of n minus 1 பக்கத்தில் நமக்கு என்ன கான்ஸ்டன்ட் வந்திருக்கிறோ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா we can take it as alpha, and 2 power minus b is given as that is quantized to b is equal to 4 bits. So b is equal to 4. So 2 power minus 4 divided by 2 into 1 minus 0.95. Then if you calculate means we can obtain the value as 0.625 in decimal. So these two values are equal. So by doing the calculation we have obtained the same result, that is y of 5 and y of 4 are same 0.625 in decimal. By substituting in this formula also we are getting the same result. So the output remain constant for the values n greater than or equal to 4, that causes the limit cycle behavior. So இந்த இது வரைக்கும் நமக்கு ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது, இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நமக்கு லிமிட் சைக்கிள் ஆசிலேஷன்ஸ் பிஹேவியர் வராது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம சிக்னல் ஸ்கேலிங் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த லிமிட் சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி சிமிலர் கால்குலேஷன் தான் நம்ம போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளமை இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் ஞாபகம் இருக்கும், இல்லைன்னா ஞாபகம் இருக்காது. இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கோங்க, உங்களுடைய நோட் புக்கில் ஒன் டைம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு. ஓகேவா? Thank you.